grahastha who is eager to develop vairagya, to give up reciprocation through social or ceremonial functions amongst the relatives, if they are not favorable to bhakti, is that okay? மூத்த கிரகஸ்தர்கள் வைராக்கியத்தை கடைபிடிக்கும் ஆவலோடு திருமணம் போன்ற சமுதாய நிகழ்ச்சிகளில் இருக்கும் நபர்கள் பக்தியில் சாதகமாக இல்லாத காரணத்தினால் அந்த நிகழ்ச்சிகளை கைவிட்டு விடலாமா? Give up family members if they're not Can favorable. give up unfavorable relationships in family life. Yeah. Yeah. So that is all possible. அது சாத்தியமே. So in other words, if something is completely unfavorable for spiritual life, you can give it up. ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு முற்றிலுமாக சாதகமற்ற ஏதாவது இருந்தால் அதை நீங்கள் கைவிடுவதே நல்லது. At the same time, we cannot use that as an excuse. ஆனால் அதை ஒரு சாக்காக நாம் பயன்படுத்த முடியாது. Simply we don't like somebody, so we'll say, okay, unfavorable, give them up. நமக்கு யாரையாவது பிடிக்கவில்லை என்றால் அவர் சாதகமற்று இருக்கிறார் என்று கூறி அவர்களை கைவிடுவது சரியல்ல. In other words, if that person is a very advanced devotee, then there's no question that they could do such a thing. ஒரு முன்னேறிய பக்தர் இது போன்ற செயலில் ஈடுபடுவலாமா என்ற கேள்விக்கே இடமில்லை. And thus Rupa and Sanatan gave up their jobs and gave up their family members, etc., and nobody criticized. இதன் காரணமாகவே ரூப கோஸ்வாமி மற்றும் சனாதன கோஸ்வாமி தங்களுடைய குடும்பம் தொழிலை கைவிட்ட பொழுது யாரும் அவர்களை குறை கூறவில்லை. But then Lord Chaitanya also told Raghunath to go back to his house. ஆனால் பகவான் சைத்தன்யர் ரகுநாத் தாஸ் கோஸ்வாமியை தன்னுடைய வீட்டிற்கு திரும்பி செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினார். Later, when he recognized he had developed a real detachment, then he accepted him in Puri. பின்னாளில் அவர் பற்றின்மையை உண்மையாக வளர்த்துக் கொண்டு பக்தியை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவரை சைத்தன்ய மகாபிரபு பூரியில் ஏற்றுக்கொண்டார். As devotees, sometimes we take care of family members and support them physically and financially. Still, they are dissatisfied with us. So why is it like that? There what? பக்தர்கள் குடும்ப அங்கத்தினர்களை பொருளாதார ரீதியில் மற்ற வகையிலும் பார்த்துக் கொள்கிறோம். ஆனாலும் அவர்கள் ஏன் நம்மிடம் அதிருப்தியாக இருக்கிறார்கள்? So devotees take care of their family members. Take care of their family members physically and financially and all, but still they are not satisfied. But why they're not satisfied? Well, that's explained in the next chapter also, where the Brahmana, they kicked him out of the house eventually. So if you're a materialist, you're never satisfied. இதற்கான விளக்கங்கள் அடுத்த அத்தியாயத்திலும் வருகிறது. ஒரு பிராமணர் வீட்டிலிருந்து விரட்டி அடிக்கப்படுகிறார். எனவே நீங்கள் எந்த அளவு முயற்சி செய்தாலும் ஜட தளத்தில் மக்களை நீங்கள் திருப்தி செய்ய முடியாது. So no one was satisfied with this Brahmana, so they're not providing enough for us, so they kicked him out and they enjoyed everything and they gave him nothing. பிராமணரிடம் அவர்கள் அதிருப்தியாக இருந்தார்கள். நமக்கு வேண்டிய அளவு இவர் கொடுக்கவில்லை என்ற அதிருப்தியின் காரணமாக அவரிடம் உள்ள அனைத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு அவரை வெளியே விரட்டிவிட்டார். So people who are very attached to material enjoyment, material objects, etc., then they will think of themselves first and they won't think much of other people. ஜட இன்பத்திலும் ஜட பொருள்களிலும் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தங்களை பற்றியே நினைப்பார்களே தவிர மற்றவர்களை பற்றி கவலைப்பட மாட்டார். Which arise because of anger within grahasthas. How? கிரகஸ்தர்கள் Tolerate. How to tolerate when a husband and wife fight? Well, of course. கிரகஸ்தர்களுக்கு சண்டை உண்டாகும் பொழுது அந்த கோபத்தினால் சண்டை உண்டாகும் பொழுது அதை நாம் எவ்வாறு சகித்துக் கொள்வது? The fighting itself, we can say, is due to anarthas. சண்டை உண்டாவதே அனர்த்தங்களின் காரணமாகத்தான். And how we will deal with anarthas. அனர்த்தங்களை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது?
In the material world, we can try to control them or suppress them. ஜட உலகில் நாம் அதை அடக்கவோ அதை கட்டுப்படுத்தவோ முயலலாம். But ultimately, very difficult to do. So the problem will continue. அதை செய்வது இறுதியில் மிக கடினமானதுதான். எனவே பிரச்சனைகள் தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கும். But as taught here in the previous and in this chapter, it will be taught that the whole problem of all of this, the disturbances and whatever, lack of tolerance, etc., are due to bodily identification. ஆனால் இந்த அத்தியாயத்திலும் இதற்கு முந்தைய அத்தியாயத்திலும் கூறப்படுவது என்னவென்றால், நமக்கு இந்த சகிப்புத்தன்மை குறைவாக இருப்பதன் காரணம் ஏனென்றால் நாம் உடலுடன் நம்மை அடையாளப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். அதனால் So the solution is to give up the bodily identification. எனவே உடலுடனான அடையாளத்தை நாம் விட்டுவிட வேண்டும். அதுதான் தீர்வு. So as what happened here in the next chapter is that, or this chapter is, take sannyas. இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்கக்கூடிய தீர்வு சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொள்வது. Lose your attachment for your family, take sannyas. குடும்ப பற்றுகளை துறந்து சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொள் என்பதாகும். However, if one is not qualified, that will not be a solution also. ஆனால் தகுதி பெறுவதற்கு முன்னால் ஒருவர் சன்னியாசம் ஏற்றுக்கொண்டால் அது தீர்வு அல்ல. So that the alternative is to cultivate bhakti. எனவே இதற்கு மாற்று வழி பக்தி பயிற்சி செய்வதே ஆகும். And if one cultivates bhakti properly, then as intrinsic to bhakti itself is that tolerance and humility. சரியான பக்தியை செய்வோமானால் அதன் ஒரு பகுதியாகவே நமது சகிப்புத்தன்மையும் நம்மை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளும் தன்மையும் இயல்பாக உண்டாகும். So then naturally these problems will decrease. அப்பொழுது இயற்கையாகவே இந்த பிரச்சனைகள் குறைந்து கொண்டே வரும். See, ISKCON is a society where man, woman both practice Krishna consciousness simultaneously. But sometimes we see, we are not completely aware what we are doing. Sometimes because this man, woman and the attraction is there with each and every one. So how to understand this, or how to see this, because the attraction is there. So how one should follow the direction, like, man should avoid the woman and woman should avoid the man. This should be there or not in the Krishna consciousness. இஸ்கான் என்ற அமைப்பில் ஆண் பெண் இருப்பாளரும் சேர்ந்து பல கலந்து கொள்கிறார்கள். பொதுவாக இந்த ஜட உலகத்தில் ஆண் பெண் ஈர்ப்பானது இருக்கிறது. இதிலிருந்து எவ்வாறு ஒருவர் தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்வது? Of course, we have rules and behavior among Vaishnavas, but even in the Varnashram system, there are rules. நமக்கு வைஷ்ணவர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிகள் வரைமுறைகளானது கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வர்ணாசிரம தர்மத்திலும் இந்த விதிகள் உள்ளது. So the danger of association is recognized even in Dharma. தர்மத்தில் கூட இது போன்ற ஆண் பெண் சங்கத்தில் உள்ள அபாயத்தை பற்றி So therefore, there are strict rules of how men and women should not mix. எனவே ஆண் பெண் இருவரும் கலக்கக்கூடாது என்று கடுமையான சட்டதிட்டங்கள் உள்ளது. And we have a corresponding rule in bhakti. பக்தியிலும் இதற்கேற்ற ஒரு விதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. So that's included in the phrase asatsanga tyag, give up asatsanga. அசத் சங்கத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு பதத்தின் மூலம் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது. Of course, that includes all sangha, like Mayavadis and materialists and whatever, all negative people, but it also includes women, people who associate with women. அசத் சங்கம் என்றால் மாயாவதி, பௌதிகவாதிகள் மற்றும் பெண்கள் மற்றும் அவர்களோடு சங்கம் வைத்திருப்பவர் அனைவரையும் குறிக்கும். So that is not an anga of bhakti, but it is a favorable conduct for the devotee. இது பக்தியின் ஒரு அங்கம் அல்ல, ஆனால் பக்தருக்கு ஒரு சாதகமான செயல்முறையாகும். So we see that mentioned in the second and third verses of Upadeshamrita. உபதேசாமிர்தத்தில் இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது பதங்களில் இது விளக்கப்பட்டுள்ளது. So the second verses say you shouldn't associate, these things are dangerous, because they're a result of the 6 Vegas. So we get these things like
sangha, which is bad association. இந்த இரண்டாவது பதத்தில் இது போன்ற சங்கமானது அந்த 6 வேகங்களை தூண்டும் என்ற காரணத்தை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே நாம் இதை கைவிட வேண்டும். And then the next verse repeats that by saying the negative. We avoid that association. That's the conduct of a devotee. அடுத்த பதத்தில் நாம் இது போன்ற சங்கத்தை தியாகம் செய்ய வேண்டும். இதுவே ஒரு பக்தருக்கு உண்டான நடத்தை என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So that's a favorable element to avoid that association. It's favorable for the development of bhakti. இது போன்ற ஒரு சங்கத்தை கைவிடுவது பக்திக்கு சாதகமான ஒரு செயலாக கருதப்படுகிறது. In some cases, just to escape the onslaughts of Grihastha-ashram, one may escape and just become sannyas. Yeah. We Yeah. see in other Mayavadi outside institutions, this is happening. And the women complain. Yeah. குடும்ப பாரத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்காக கூட ஒருவர் சன்னியாசத்தை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். உண்மையில் சன்னியாசம் ஏற்காமலுமே பிரச்சாரம் செய்ய முடியும். ஆனால் இதை நாம் பொதுவாக இந்த கர்ம காண்டத்தை செய்யக்கூடியவர்கள் இந்த குடும்ப பாரத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்காக சன்னியாசம் ஏற்பதை நாம் காண்கிறோம். அதை மக்கள் குறை கூறவும் செய்கிறார். Yeah. So as I said, the sannyas should be based on qualification, not taking sannyas for the wrong reasons. நான் சொன்னதைப் போல சன்னியாசம் என்பது தகுதியின் அடிப்படையில் செய்யப்பட வேண்டும், வேறு காரணங்களுக்காக. So a husband may want to escape his wife because they don't get along, but that doesn't mean he's detached. So he hasn't got the qualification, but he'll take sannyas just to escape from his wife. கணவனும் மனைவியும் ஒத்துப்போகவில்லை, அதன் காரணமாக ஒருவர் சன்னியாசம் எடுத்துக்கொள்வார் என்றால் அவர் உண்மையில் துறவு நிலையை அடையவில்லை, வீட்டிற்குள் அவரால் இருக்க முடியவில்லை என்ற ஒரே காரணத்தினால் சன்னியாசம் இருக்கிறார். So therefore, it's according to qualification, not other circumstances. எனவே சன்னியாசம் என்பது வேறு சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் அல்ல, துறவு நிலையின் அடிப்படையிலேயே செய்யப்பட வேண்டும். And now, of course, we see with this Avanti Brahmana, he took advantage of the circumstance because he got kicked out of the family, so therefore he didn't have a family. ஆனால் இந்த அவந்தி பிராமணர் தன்னுடைய சூழ்நிலையை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டார். அவரே வீட்டிலிருந்து விரட்டப்பட்டார். அந்த நிலையில் அவர் சன்னியாசம் ஏற்பது சுலபமாகும். But as explained in this verse, he developed great detachment, so then he became qualified for sannyas. ஆனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதைப் போல வீட்டை விட்டு விரட்டப்பட்ட பிறகு அவர் மிகுந்த துறவு நிலையை அடைந்தார். அதன் மூலமாக சன்னியாசத்துக்கான தகுதியை பெற்றார். So he freed his heart from the knots of attachment. பௌதிக பற்று என்னும் முடிச்சுகளை தன்னுடைய இதயத்திலிருந்து அவர் அவிழ்த்தார். So that situation of being kicked out of the house was an impetus for developing that detachment. எனவே வீட்டிலிருந்து விரட்டப்பட்ட தன்மையானது இந்த துறவை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு அவர் பயன்பட்டது. As a grahastha, how to come to the stage of renunciation? ஒரு கிரகஸ்தர் எவ்வாறு துறவு நிலையை அடைவது? Yeah, so not only anybody, they should get to the stage of renunciation by the process of bhakti. அனைவருமே பக்தியின் அடிப்படையிலேயே துறவு நிலையை அடைய முயல வேண்டும். Through bhakti, by more attraction to Krishna, we get less attraction from everything material. பக்தியின் மூலமாக கிருஷ்ணரின் மேல் நமது அதிக கவர்ச்சி வளரும் பொழுது இயல்பாகவே பௌதிக கவர்ச்சிகள் நமக்கு குறைகின்றன. Maharaj, one should not associate with the materialistics. So materialistics, which involves only association of the physical person, or the devices also. Because devices, the internet, mobile, and such things, like it is completely filled with the material things only, which increases one's anarthas very much. ஒருவர் பௌதிகமான விஷயங்களோடு தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அந்த பௌதிகமான விஷயம் என்பது ஒரு நபரை மட்டும் குறிக்குமா அல்லது பௌதிக உபகரணங்களாகிய செல்போன் போன்றவற்றையும் குறிக்குமா? Well, all of our objects are also related to people. நம்முடைய பொருட்கள் அனைத்தும்
மக்களோடு தொடர்புடையது. So we have all sorts of association with objects, etc. But ultimately, that's also associated with people. நாம் பொருட்களோடு தொடர்பு கொண்டாலும் இறுதியாக அது மக்களோட தொடர்பையே கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறது. Those related to devotees is not a problem. ஆனால் பக்தருக்கு இது ஒரு பிரச்சனை அல்ல. If it's related to materialistic people, materialistic information, then that can be problematic. ஆனால் அது பௌதிகமான விஷயம் அல்லது பௌதிக மக்களோட தொடர்பை ஏற்படுத்தினால் அது பிரச்சனையை உருவாக்கலாம். Even that, the people and whatever, they can be employed in devotional service directly or indirectly. அது போன்ற மக்கள் கூட பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்தப்படலாம், நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ. But if they're not for that purpose and only for our own enjoyment, then it becomes a source of Maya. ஆனால் அத்தகைய நபர் பக்தியில் ஈடுபட ஆர்வம் இல்லாமல் புலன்பு அனுபவிக்கவே ஆர்வமாக இருந்தால் அது மாயின் தாக்கத்துக்கு உட்பட்ட நபர் என்று கூறலாம். Maharaj, there is a famous saying that we say that half of what, let's say, the husband does, that goes to wife, and let's say if on the vice versa is also true, in the sense if wife is, let's say, not doing very much sadhic life, let's say more of non-sadhana life, that also proportionally affects our sadhana also. Is that true, Maharaj? கணவரின் புண்ணியத்தில் பாதி மனைவிக்கு செல்கிறது என்றும் மனைவி சாதனையை சரியாக செய்யாவிட்டால் அதுவும் கணவரை பாதிக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது, சரியா? Well, we always know that association has some effect. நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஒருவருடைய சங்கம் ஒருவரை பாதிக்கும் என்பதை. And in the particular case where there's a relationship of responsibility, then one shares effects more. இங்கு ஒருவருக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும் எனக்கூடிய ஒரு உறவு உண்டாகும் பொழுது அப்பொழுது நாம் அதில் அதிகமான பங்கு எடுக்க வேண்டி இருக்கிறது. So therefore it is said that the husband has to accept the karmas of the wife. எனவே கணவர் மனைவியின் கர்மாவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. Or the king accepts the karmas of the citizens. அரசர் பிரஜைகளின் கர்மத்தை ஏற்கிறார். Or the teacher accepts the karmas of his students. ஆசிரியர் மாணவர்களின் கர்மத்தை ஏற்கிறார். That is not complete, of course, but it's at least some portion, like I think 1/6 of the karma of the citizens go to the king. அவர்கள் முழுமையாக ஏற்பதில்லை. உதாரணமாக அரசர் பிரஜைகளின் 1/6 கர்மத்தை ஏற்கிறார் என்று கூறப்பட்டது. Men should not associate even with men who are attracted to women. பெண்களின் மேல் அதிகமாக ஈர்ப்பு கொண்டிருக்கும் ஆண்களோடு சங்கம் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. That is whole true for women as well. Yeah. இது பெண்களுக்கும் பொருந்துமா? Yeah, same thing. பொருந்தும் என்பதை மகராஜர் என்பது. One hand, we see women have to be subservient to men and serve them. So without associating with men, how to manage this? பெண்கள் ஆண்களுக்கு கீழ்ப்படிந்து சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. அவ்வாறு இருக்கையில் ஆண்களோடு சங்கம் கொள்ளாமல் அவர்கள் எவ்வாறு இதை செய்வது? Well, the woman serves her husband, not other men. பெண் தன்னுடைய கணவருக்கு மட்டுமே சேவை செய்கிறார், மற்ற ஆண்களுக்கு அல்ல. Mayavadi is also who associate with women. So now in today's verse, Pururava clearly says, how can I blame her? So because of his ignorant only he was thinking.
So can we understand it is not that associating with women is not wrong, with the intention for enjoyment only wrong? மாயாவதிகளும் பெண்களோட சங்கத்தை இருப்பார்கள் என்று கூறினீர்கள். இன்றைய பதத்தில் புதுவர் கூறுகிறார், நான் இவளோட சங்கம் வைத்தது நான் செய்த தவறு, அவள் மேல் எந்த தவறும் இல்லை என்று கூறுகிறார். எனவே மனிதர்கள் பொதுவாக ஆண்கள் பெண்ணோடு சங்கம் வைத்துக் கொண்டு வெல்லும் என்ற எண்ணம் கொண்டிருப்பது தவறு என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Gurumana, the question is that the association of women is not wrong, but only the intention of enjoyment with them is wrong. Yeah. So is that right? One can have association with the woman in the sense to share knowledge or anything, but the intention of enjoying her becomes a mistake. Yeah. Is it right? That's it. Yeah. So then? Simple clarification. Yeah. However, because we're coming out of the conditional world, even if you have intentions not to enjoy, by that association, you can develop intentions to enjoy. நாம் கட்டுண்டலில் இருக்கும் காரணத்தினால் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இல்லாமல் நாம் சங்கம் வைத்துக் கொண்டாலும் இறுதியாக நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசைக்கு தள்ளப்படலாம்.